হোয়াট ইজ সার্জিক্যাল অ্যাক্সেস? সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ফাইক একটা হয়েছে, কে বলতে হবে? নাজিমা, আজকে ওকেই ধরি, বলো বসে বসে। সার্জিক্যাল অ্যাক্সেস বলতে তোমার আইডিয়া কি? হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সেস? বসে পড়ো, কিছু লজ্জার কিচ্ছু নেই, এটা মোটেই দেরি না, ডাক্তাররা এমনিতেই দেরি করে, বুঝেছো না? অ্যাক্সেস বলতে কি বোঝো? হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাক্সেস? কি কিছু তো বলবে নাকি? কথাটা তো রেগুলার আমরা ব্যবহার করি, প্রত্যেক দিনই ব্যবহার করি। অ্যাক্সেসিবিলিটি মানেটা কি? নিউ কামার? না, তুমি তো পুরনোই, নতুন না। অ্যাক্সেস মিন্স এন্ট্রি ইনটু দ্য গেট উইথ এ ডেফিনিট অবজেক্ট। তাহলে আমাদের সার্জিক্যাল অ্যাক্সেসের অবজেক্ট কি? হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্ট অফ সার্জিক্যাল অ্যাক্সেস? ধরলাম, কেটে দিলাম, দিয়ে গলব্লাডারটা বার করে দিলাম, এই তো? একেবারেই তা না। দিস ইজ এ ট্যাক্সোনমি। হোয়াট ইজ এ ট্যাক্সোনমি? That is, every human being works in 3 domains. One is knowledge domain, other is doing domain, third one is feeling domain. That is, so we the human being navigate something, navigate the workup through the human body by which we can reach a goal point. For example, a motorcyclist with his loving being, son, daughter, wife, has fallen into accident. Someone has got some injury, someone not, someone in between the two. So you are to get an access of those 3 persons in 3 different ways. These are called the system of triage, T-R-I-A-G-E, categorizing the management. So every management has a single goal, save the life, and you must be a good one or reasonably powerful one is to be judged. That is, safe for the community and safe for yourself. A surgeon and his team must be safe for himself and safe for the patient too. Good or bad is not a factor. So what is the safe point? There must be a blueprint. For an accident, you are the sitting judge or sitting in the emergency. Suddenly, a head injury patient came to you. He or she may be conscious, may not be. So, what is the procedural approach? Again, Nazima, what will you do? For example, somebody has fallen into bed, fallen into ground, and came to you. ডাক্তারবাবু কি করব, এই দেখুন। তখন তোমার চেক পয়েন্ট কি হবে? এই আপকো বল রহা নাজিম, আজকে ওকেই আমরা ধরেছি, বলো, কিছু বলতেই হবে। কি করবে তুমি ওকে? তুমি ইমার্জেন্সিতে বসে আছো, ফর এক্সাম্পল এখানেই বসে আছো, দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি। তুমি তো ডামসার্ট খেলেছো তো নাকি? তাহলে খেলাটা কিরকম হবে? ওখানে পেশেন্টটাকে নিয়ে কি করবে? প্রথম কি করবে? ছোটাছুটি করবে? তোমার এটা টিম, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 জন, তুমি ওর মধ্যে, ইউ আর হেডিং দ্য টিম।
ফুটবল টিম, কালকে তো খেলাধুলো হলো, দেখলে তো, একজন তো ক্যাপ্টেন আছে, ইউ আর দ্য ক্যাপ্টেন। তোমার নাম? সৃজনী বোস। তোমার কাছে এলে তুমি ওকে কি ডিরেকশন দেবে? জাস্ট ওয়ান ডিরেকশন। পেশেন্টটা আনকনসিয়াস, তোমার সামনে এনে দিয়েছি, কি করবে? ভর্তি তো করবেই, তারপরে ভাইটাল সাইন্স দেখবে, ততক্ষণ হয়তো পেশেন্টটা মারা যাবে। তাহলে পাশাপাশি তোমাকে একই ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে হবে, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রসিডিওরাল অ্যাপ্রোচ ফর নেভিগেটিং দ্য টিম ফর এ লাইফ সেভিং মেজার। তোমার ওর লাইফটাকে ঠিক করতে হবে, আমি তো জানি না ওর কি আছে, আননোন ফিগার। সো there are many team members. One is নীল রং না, group of surgeon, anesthetist, then nursing staff, যারা প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, management staff. So all they are important. Just we explain the things. The surgeon's team, you are nowhere unless the rest of the team is at your hand. নিধিরাম সর্দার, কিচ্ছু লাভ নেই। Anesthetist, is important. Important means the team anesthesia must be there. Nursing staff, again paramedical staff. What is who are the paramedical staffs? বলো, you introduce yourself. তোমার নামটা কি? Pardon? Okay. Technicians and ancillary radiology. Radiology is a medical staff, and they have also the same blueprint for the other staffs, paramedical. Those are the trolley bearers, and this is a management staff, that the floor managers and the articles and instruments. তুমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছ, তোমার তো কিছু কিছু লাগবে, আশেপাশে সব সৈন্য সামন্ত শুধু হলে তো হবে না, তরোয়াল লাগবে, ঢাল লাগবে, আগেকার দিনে, এখন গুলিগুলা লাগবে, কম্পিউটার লাগবে, এখনকার দিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও লাগবে। So this is a war field where you entered yourself, you navigating the ship through the body, different parts, and you have to achieve the goal. For an example, a adrenal tumor is there. So you have to cut the abdomen, then you know the anatomy, that is the knowledge domain. Doing part, you are the skilled part, and third one is the affective domain. Feeling with gently for the tissue handling is important, and ultimately we know that one pheochromocytoma is very notorious when we agitate it. What it liberates? Adrenal gland. মেডালা থেকে কি বেরোয়? Adrenaline, noradrenaline. What do they do? Rise the pressure. So
unless you have the knowledge of entering or moving the ship by a navigating procedure with a blueprint, you will be at loss. Patient, what will do? The patient will die. Operation is successful, but the patient is dead. So, what is the object? So, we have to navigate our team with all instruments and all the available instruments or all the possible things in our hand. So, this management is by number one, sterile instruments and final staging of procedure. You need the sterile instruments. For example, cutting tools, mechanical cutting tool, scalpel blade. This lecture must be a demonstrative one, but I'm sorry, ajke tomader eta holo na, but you will get it. The scalpel blade, have you ever seen it? Seen. So it's a mechanical blade, simple, small blade. তুমি ধরলাম হাতে খুললাম কেটে দিলাম তা তো না you have to wash hand, put gloves in proper way, gown, and paint the body. Then the load of the bacteria should be, these are the knowledge level. So taxonomy is important, and the navigation of the work is more important. Unless there is a good blueprint, you can't move. Even in the emergency. So your object is to save life, nothing more than that. Whatever research you do, it is a life-saving procedure. So there are many techniques of getting an access. I just draw a simple line. What is this? This is a very common part. This is an abdomen. So this is xiphisternum. This is symphysis pubis. We know the knowledge that is a triangle shape. Hernia comes through it. So there is a pain. This central part is it is in the midline and in the center of the abdomen. Right. This is line drawn trans pyloric plane. Both costal margins and both the tuberosity, these are the anterior. Ashish, this is another plane, and this is clavia. 1, 2, 3, 4. These are all imaginary lines, and the segment is divided in the abdomen. It is one example. Not the axis is only abdomen. Everywhere axis is important. With a knowledge of anatomy, knowledge of physiology, knowledge of biochemistry, and knowledge of pathology. Understand? Answer is YES or N capital O capital. Answer is not always yes. Answer is no. Understanding this is a Pandora's box, abdomen. So what is inside we know,
but what they are doing is our knowledge, beyond our knowledge level. But we are to navigate the ship in a way by which the shipwreck is avoided. Understand? Then only then these teamwork is very much essential. ঘুম পেয়ে যাচ্ছে না রে, এগুলো সব দেখতে হয়, না হলে হয় না। So, for example, this is umbilical spino. What is a spino-umbilical line and it's important in anatomy? McBurney's point. What is McBurney's point? তোমার নামটা কি? এই আমাদের সুন্দর মতো দেখতে কি, হ্যাঁ কি জ্বলে বললাম, বুড়ো মানুষ কানে শুনতে পাই নাকি? তারিক আলী। তারিক, হোয়াট ইজ ম্যাকবার্নিজ পয়েন্ট? বসো না, এই কটা তো ছেলে মেয়ে। ও তো বললো ম্যাকবার্নিজ পয়েন্ট। What is the importance of McBurney's point? Madam? জোরে জোরেই বলো না, আমরা শুনি না। তাহলে এবারে আমরা ভেতরটাতে একটুখানি ঢুকি, ছোট্ট করে ঢুকি, ন্যাভিগেট করি। এগেন লাইন ড্রয়িং। Ascending colon, sigmoid colon, and rectum anal canal. এটার জন্য অসুবিধা হচ্ছে না? এদিকটা চলে আয় না, চলে আয় না, একটু কষ্ট করে চলে আয় না, কারণ ব্ল্যাকবোর্ডটা এইদিকে। আমি চাইছি এগুলো স্লাইডে দেখে না, সারা প্রচুর বই আছে, কিচ্ছু দরকার নেই। মানে কিছু কিছু ক্যাচ পয়েন্টস আছে, এগুলো কোশ্চেন প্রচুর আসে এখান থেকে, তখন মুশকিল হয়ে যায়। জাস্ট একটা লাইন ড্রয়িং, ছবি টবি এঁকে কাণ্ড কারখানা করার কোনো দরকার নেই, চলে আয় না, এই দিকটা চলে। তাহলে অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, sigmoid colon, rectum, anal canal. This is small intestine. Ileocecal junction, there is a vestigial worm-like structure. Madam, name is? Your name, but organ's name? She told it already. Appendix. So this is our knowledge level, that in the lowermost, sit down please. So 1/3, 2/3 junction situated the appendix. So if somebody comes with a pain in the right iliac fossa, first thing come in the mind that does she have any inflammation, any ailments with the pathology that is appendix? If she is in the childbearing age, is the fallopian tube is blocked? If there is a childbirth, if she is having any ectopic pregnancy. So these are the basic things, basic knowledge for us that guides us to access. So our access must be opening the abdomen in this area. So this is the McBurney's incision that she already mentioned. This is an access. There are many type of accesses. In same thing, in the gallbladder is situated in the upper and outer quadrant. So there is a flange incision.
সরি, কালকে প্রোটিন বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, বুঝছিস তো, জোরে জোরে চপে। So this is a subcostal incision for accessing the gallbladder and liver. So there are many type of accessible in the abdomen, other access in the hernia, same thing in the ear, nose, throat, same thing for the orthopedics. These are the specific type of access by the knowledge level that complies the accessibility, and this accessibility helps us to enter into the different system for managing the organ within the abdomen, within the deeper tissue. That is the procedure knowledge level of navigating the team members, by which we can access the actual organ, actual focus point, actual target for saving life. Name one instruments. তুমি তো বলেছো, ও তোমার নাম কি? Shagosta. Okay. Anyway, only the humans can do the mistake. কোনো ছাগলকে দেখেছো ভুল করতে? তাহলে মানুষ যে তুমি, তোমার অ্যাসিড টেস্টটা কি হবে? ভুল করতে হবে। এবার তার ডুইং ডোমেনটা কি? ভুল করে বউকে গাড়ি থেকে ফেলে দিতে হবে, নাহলে কোনায় দাঁড় করিয়ে তুমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ভুলই হলো নাকি? এগুলো ঠিক এক্সাম্পল নয়। এনিওয়ে, একটা ইনস্ট্রুমেন্টের নাম বলো, জাস্ট নেম ওয়ান ইনস্ট্রুমেন্ট। মাথা চুলকাচ্ছিস কেন? ও পেরে গেল ভালো, নাহলে টার্ম তোমার। মাথা চুলকাচ্ছে যখন, ব্রেন স্টিমুলেশন হয়েছে। কি ইনস্ট্রুমেন্ট দেখেছো? নিডল সিরিঞ্জ তো দেখেছো? অপারেশনে তো দরকার হয় না? না, হ্যাঁ, ইয়েস। So this is an instrument. So there are many instruments, right? Needle. DL আর একটা ই হবে বোধহয়। বসো, তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? নিডল দেখেছো? সেলাই টেলাই করতে হয়েছে? কোনোদিন করেছিস হস্টেলে? বোতাম টোতাম ছিঁড়ে গেলে লাগাচ্ছি। Straight needle, that is very much used in the surgery. Curved needle, and these are needle in the cross section. One is round, is this is called the cutting needle. That needle runs through the deeper tissue like tendon, like skin in emergency. Why? This is smoothly, but it gives a injury in tissue is a triangular in shape. These are the cutting edge. This is a cross section. This is a round body needle. So our knowledge level is that where we use the round body for a soft tissue in the intestine, where the stitching, we do not want the laceration of the tissue. The one needle, syringe needle, is like this. This one is beveled end. All the beveled margin is a cutting edge. It cuts through the skin. At the same time, it has another advantage. For example, it is round body.
What is the difference? This is the blood vessels. You are drawing blood. This one penetrates very little effort. This can be penetrated. But this will put some resistance to enter into it, which is not seen. So, the blood may not come. It touches the body, touches the wall of the vessel, but it has a gap, so blood will come through it. So, if you look, every needle is a beveled end. আজকেই তোমরা গিয়ে দেখবে যে একটা আমার উচিত ছিল ওগুলো নিয়ে এখানে আসা, আমি বুঝতে পারিনি যে তোমরা এই 4-5টি ছেলে মেয়ে থাকবে, অনেককে দেখানো মুশকিল। So these are the instruments, our knowledge level, we have made it for our doing purpose, and effective work is done for this. So this is an instrument for our surgical team, a cutting tools. This is a cutting edge. This is curved, convex border. Why? So if you cut over it a convex line, you can has an axis. Just rotating, you can increase the accessibility of the injury. You are making an injury to them, but it is a controlled injury. So, pathology তোমাদের হয়েছে? হয়নি? হয়েছে? Wound healing, how a blood clots. There are some factors and mechanical part. So, a linear injury heals more kindly, but a lacerated injury heals with resistance. Bacterial invasion is more in the laceration, and if both are non-contaminated, bacterial injury is more with the laceration, but linear injury, surgically made injury, are less contaminated. These are our knowledge level. We have to make the blueprints. So, all the instruments, there are many such instruments in our. I just put you a single example, and there is a threads for suturing the wound. Look, this is a wound. If you cut linear, wounds looks like this. Two concave border. So we have to oppose the two margins very close, and it will ultimately come close together. If it is cut, সেলাই তো দেখেছো, করে দিয়ে টাইট করে। We know that too tight ligature obliterates the running vessels, so healing will be delayed. So suture material must be ideal, that must not cut through, must be durable, must be non-reactive to the tissue, must be a easily maneuvered one. These are the basic things for our suture material, and at the same time it will have a less memory. What is a memory? ও আর এদিকে তাকাচ্ছেই না যে আবার আর বলবো না। মেমোরি কোথায়? সুচার মেটেরিয়ালের মেমোরি কি? বার কর ফোন থেকে, মেমোরি অফ এ সুচার মেটেরিয়াল। ততক্ষণে আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই। So the suture material must be
one is biological one is synthetic one, and another is metal oriented suture material. Very ancient days, in the Chol dynasty, there was war field. They used to take the team of surgeons in the war, and they have the triage system also. What? The pregnant women, the lady and war soldiers will be treated first, then the others. Why? Because these are the basic need, and this is basic need by which we are to survive in the world. So this is a triage system. Now it is categorized by categorizing the different management, is triage is modified. কি পাওয়া গেল? This is a thread, needle attached with it. So this thread has the normal activity, it has the normal structure, normal habitat to recoil back. Not all the, most biological threads has the less memory, so it is easily maneuvered. But synthetic one, they have the, if you pull it, it is stretched, again you release it, it will coil. So nylon, polyvinyl and steel has the maximum memory. Steel threads are used in the dental sutures, in the orthopedics, bone suturing. So these are the instruments by which we can access the injured areas. And glue কি সময় হয়ে গেল? সায়ানোঅ্যাক্রাইলেট গ্লু, এই ট্যাব হোল্ডার বার কর, সার্জিক্যাল গ্লু দে, চলে আসবে। আঠা দিয়ে জোড়া, কোন আঠা, নামটা কি? আমি বলবো না, ও বলবে। GLUE, আঠা শেপ আমরা ব্যবহার করি রোজ, সোডিয়াম সায়ানোঅ্যাক্রাইলেট, ফেবিকুইক। In surgical technique we use it, that is potassium cyanoacrylate. What is the difference? Just tissue reaction for the potassium cyanoacrylate is less. It generates less temperature during application. So glue is another instrument for modern use, and stapler, metal staplers. Apart from that, in the আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও পেয়েছি স্ট্রিপ ইউজ, these are the strip, টিনে লাগিয়ে দেওয়া হতো, adhesive tapes, multiple tapes, even threads with a supportive here. More older days, the ant heads. This is a biological, the ant has a two spacers. These cut margins, the ant bites it, just torn it, the head will
remain in the stitching line because of the knowledge, because of the rigor mortis. অনেকক্ষণ ধরে থাকবে। By this time healing will start and the ant head will be dissolved in the body. And this knowledge is percolated. What we did, that the biological agent will be destroyed after a certain period of time, say for 52 days. By this time healing will start. So synthetic, they will also be destroyed, but two different ways. One is by hydrolysis, one is by enzymatic reactions. তাহলে এবার উল্টে একটা কোশ্চেন করি। একটা জিভে কেটে এসেছে ইমার্জেন্সিতে, তোমার কাছে দুটো সুচার আছে, একটা সিনথেটিক একটা বায়োলজিক্যাল সুচার, চুজ ওয়ান। कंप्यूटर का लॉक कर दिया जाए ना। बायोलॉजिकल आंसर वो बोलो सिंथेटिकल, सिंथेटिक। তাহলে দুজনই 50-50 হয়ে গেল। কার কথা নেব? ট্যাবের কথাতেই যাই। দেখো আমাদের মুখের মধ্যে টায়ালিন আছে। ইফ ইউ ইউজ দ্য বায়োলজিক্যাল সুচার, টায়ালিন উইল ডিস্ট্রয় ইট ইমিডিয়েটলি, রেজাল্টিং ইন delay healing time and bleeding. If you use the synthetic one, Tylenol will not act on it. Bacteria will not delay bacteria will be affected. So the suture will stay for a couple of periods, say for 24 hours. By this time healing will be on. আমরা জানতাম না, আমি তখন হাউস স্টাফ, জুনিয়র হাউস স্টাফ, ক্যাটগার্ড দিয়ে সেলাই করে দিয়েছি জিভ। আর মাটাও দৌড়ে এসেছে, আবার বলছে ডাক্তারবাবু আরও ব্লিড করছে। আমি করছি দিয়ে আমার সিনিয়র ছিল, মারা গেছে, কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ছিল রমেন হাজরা। রমেনদা বলে করেছিস কি, এর দিন না সিল্ক দে, বাট সিল্ক ইজ এ বায়োলজিক্যাল ওয়ান, বাট স্টিল ইট হ্যাজ এ ডিলেড এনজাইমেটিক রিয়াকশন। মুর্শিদাবাদ হোক কি আসাম সিল্ক হোক, যাই হোক, কেমন তা সিল্কের একটা অ্যাডভান্টেজ কি, ইট হ্যাজ এ লো মেমোরি, delayed one, but highly bacteria adhering tissue. So there is no ideal suture material. This is the final knowledge level. ঠিক আছে? তাহলে ইমার্জেন্সিতে সেলাই করতে গেলে এখন তো ভিক্রিল পেয়ে যাবে, ডিলেড সিনথেটিক অ্যাবজর্বেবল। ওকে ম্যাক্রোফাজ ছুঁয়েও দেখবে না যে সিনথেটিক জিনিস, কিন্তু ক্যাটগার্ড দিয়েছ কি মরেছ, সঙ্গে সঙ্গে কেটে। দিস ইজ না, এই নলেজটা থাকলে তাহলে তুমি যখনই করবে সঙ্গে সঙ্গে ও তুমি বলবে কি নাম, ওর নামটা কি, হ্যাঁ রশনিকে বলবে, রশনি তুই এটা ভিক্রিলটা দিয়ে সেলাই করিস, কিন্তু বুঝতে পারছো কথাটা? কাজেই এইগুলো, এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার, আমাদের অ্যাক্সেস টু দ্য সার্জারি। জিভের মধ্যে আমি যদি গ্লু লাগাই, প্রবলেম কি হবে? গ্লু ডাইলুটেড হয়ে যাবে, ব্লিড করতে থাকবে। কেন? টাং ইজ এ, নলেজটা কি, টাং ইজ এ ভাস্কুলার অর্গান। হিলিং অ্যান্ড ব্লিডিং বোথ আর ম্যাক্সিমাম। Very face is very kind of healing fast, but very ugly looking when it is injured. ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই নলেজ লেভেল, ডুইং ডোমেন অ্যান্ড ফিলিং ডোমেন, অ্যাফেক্টিভ ডোমেন অ্যান্ড সাইকোমোটর, তিনটেই আমরা কাজ করি, নিজেদের অজান্তেই কাজ করি। ঠিক আছে? বল কি ঠিক থাকবে, এই এত কাণ্ড করতে হবে জানলে ডাক্তারই পড়তাম না। দেখো তাহলে আমাদের কোথায় কোথায় আমরা জায়গাগুলো, আমি এগুলো তোমাদের দিয়ে দেব, মানে মাথার মধ্যে এত নেওয়ার দরকার নেই, কেন ধীরে ধীরে জিনিসগুলোকে করে দেব। আমরা কিরকম ভাবে করতে চাইছি, যে এই যে কাজগুলো, ছোট ছোট কাজ, সেগুলো আমরা যেন ভবিষ্যতে কাজ করতে গিয়ে বিপদে না পড়ি, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য হবে। অ্যান্ড দ্য চেকলিস্ট মাস্ট বি দেয়ার।
ডান হাত ভেঙেছে, বাঁ হাত প্লাস্টার করে দিলাম, হয়েছে? হাসছো কি? কাজেই ঘটনা হচ্ছে সেটার মধ্যে আমার একটা গল্প আছে। হ্যাঁ, হাত ভেঙেছিল, তো ডাক্তারবাবু বেড়াতে গেছে কাশ্মীর, ওখান থেকে কম্পাউন্ডারকে বলছে কি করব, বলছে তুই পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে ছেড়ে দে, এখন রেখে দে ওখানে, আমি 3 দিন বাদে ফিরবো, গিয়ে হাতটা রিডাকশন করব। এখানে দেখো নলেজ লেভেল ওর ছিল বলেই কথা বলেছে। পায়ে যদি প্লাস্টার করে রাখে ও পালাতে পারবে না, 1 নম্বর। এটা নলেজ নয়। নলেজ যেটা হচ্ছে bone healing of a bone takes the same period of time, but 2 or 3 days is not a matter of healing procedure approaches. Edema to be subsided, dolor, pallor, rubor, calor, functionality. So একটা প্লাস্টার করে রাখলে edema কমবে, then you make it a second plaster so that effective apposition of the 2 ends of the bone is in your hand very quickly and very effectively. And the same thing for a staple. Metal staple. দেখেছো যন্ত্রটা? পাঞ্চ করে দিলে দুটো wound করে, even it is in the intestine, bones and other organs. For the needle is used is a blunt needle because the liver tissue is very friable tissue. At the same time, liver tissue regenerates. So if you just make it appose, it will take its own course of line for healing. So these are the knowledge level you have to keep in your mind, by which we apply the things, and the doing domain will be smooth, and tissue respect and feeling domain is also with you at the same time. So the taxonomy will be carried out throughout the course of your workup. So what is the learning point? Please come to the desk and summarize it. তোমার নামটা কি? অনন্যা। ভেরি গুড, কাম হিয়ার। আমি ওখানটা বসে শুনবো কি কি করলাম, কি বললাম। অনন্যা একটু সামারাইজ করুক। ঠিক আছে, ওখানে দাঁড়িয়ে। দেখো, আমিও খুব ভালো ইংরেজি জানি না, বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি, তখন বোকা মোকা ছিলাম, কিছুই জানতাম না। ওইসব ডাক্তারি পড়তে গিয়েও নানা রকম গন্ডগোল হয়েছে। হ্যাঁ, এখন তোমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা, ইউ হ্যাভ গ্রোন এনাফ, নলেজ লেভেল, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এভরিথিং ইজ উইথ ইউ। কাজেই জাস্ট ইন ফিউ ওয়ার্ডস you express the thing. What is a surgical access and how you are going to manage it? Because you are alone. You came to the world, you alone will leave the world. But in between, 100 বছরের বেশি তো আমরা কেউ বাঁচবো না, তাই তো নাকি? তাহলে সেই 100 বছরের মধ্যে এফেক্টিভ যে পিরিয়ডটা কাজ করব, যেন ডাঁটের মাথায় কাজ করতে পারি। কেউ যেন না বলতে পারে, এই অনন্যা যা তো বাবা একটা ভালো ডাক্তার ডেকে আন। তখন তোমার মুখ থেকে এটাই বেরোবে যে মা, ভালো ডাক্তার বলে কিছু হয় না, সেফ ডাক্তার দরকার, যে সেফ ফর হিমসেলফ অর হারসেলফ, সেফ ফর দ্য কমিউনিটি। কেমন? এটা যেন মুখ থেকে বেরোয়। তাহলে আমরা সার্জিক্যাল অ্যাক্সেসটা কিভাবে করব? অবজেক্ট অফ দ্য সার্জারি কেন করব? হঠাৎ করে লোকটাকে কেটে ফেলবো কেন? পরে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, আমি তাকে ভালো রকম রাখবো, এই হচ্ছে আমার অবজেক্টিভ। বাঁচিয়ে দেবো এই কথা গ্যারেন্টি কেউ দিতে পারে না। ঠিক আছে?
তাহলে আমরা তাকে ওকে ওর রেস্ট অফ দ্য পিরিয়ডটা ওয়ার্কেবল করব, দ্যাট ইজ রিহ্যাবিলিটেশন ইন লাইফ। তাহলে 4টে পার্ট আছে, বসো। কিরকম? রিসাসিটেশন, একটা খুব ইনজিওর্ড পেশেন্ট এলো, তাকে প্রথম রিসাসিটেট করতে হবে। ওই সিনেমাতে যেরকম দেখা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ওটিতে গিয়ে কি জুতোটার নামটাই রিবকের জুতো পরে গটগট করে ঢুকে গেল, আমি তখন চুঁচড়োতে ওটির মধ্যে ঢুকে আছে, সিস্টার বলছে যে বেরো 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 বেরো, ও যাচ্ছে না, বলছে রিবকের শোল, আপনার মেজে কিচ্ছু হবে না, বলে ঢুকে গেল, গিয়ে টেবিলে তুলে দিল। দিস ইজ নট দ্য প্রসিডিউর। সো ওয়েট, জাস্ট অবজার্ভ, and at the same time start management. কি ম্যানেজ করা হবে রিসাসিটেশনে? কি দেখবে রিসাসিটেশনে? পালস, রেসপিরেশন, স্টেথোস্কোপ আছে তো সবার, হ্যাঁ, টেম্পারেচার, ইউরিন আউটপুট, ইনফেকশন কিছু আছে কিনা। হোয়াট ইজ দ্য সাইন অফ ইনফেকশন? টেম্পারেচার ইজ এ সাইন, কিন্তু যার টেম্পারেচার নেই তার ইনফেকশন আছে, হতে পারে? ইয়েস, নো, ওয়াই অ্যান্ড এন, কোনটা? হাউস, ইয়েস। এরকম একটা উদাহরণ, টাইফয়েড ফিভার, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, কেন ওর তো টেম্পারেচার বাড়ছেই না, আরো ডেঞ্জারাস। এইডস, পেশেন্ট হ্যাভিং দ্য কেমোথেরাপি, and leptas, অনন্যা, এ লিউকেমিক পেশেন্ট, টেম্পারেচারই নেই, বুঝতে পারা যাচ্ছে না, হোয়াইট সেলগুলো কাজ করছে না, CD4 কাউন্ট ইজ লো। কাজেই আমরা সেই জায়গাগুলোতে ধরতে হবে যে এটা নেই তো, ব্লাড সুগার নেই তো, চেক ইট। তাহলে রিসাসিটেশন, দেন জানো ওকে, রিসাসিটেশন, রেস্টোরেশন, restitution. What is restitution? It is a phase in between resuscitation and restored phase, but it is transient, may or may not come, it is not visible. Restored phase means blood pressure is stable, pulse rate is within normal limit, urine output per hour is normal, so patient is restored. Then you plan for your operative procedure, and that will yield something that is your objective to save life. That comes as a small mnemonics: SNAP, sepsis control, nutrition control or backup, anatomical mapping, and plan for the next final procedure. SNAP, snapshot. 4R and a snapshot is the procedural approach for the surgical access. আমি এগুলো তোমাদের লিখে দেব, কারোর কিচ্ছু লেখার দরকার নেই। তো এটা যদি মাথায় রাখো যে সব সময় তো সব নলেজ থাকে না। যেমন ধরো একটা হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট এসেছে, স্ক্যাল্প পুরো কথাটা কি জানো কেউ? SCALP, স্কিন, connective tissue, loose areolar tissue, then pericranium. So it acts as a unit. What is the advantage and disadvantages? Look, so it is radially attached with the tissue. What is the advantage? চেপে ধরলেও circulation will be maintained. Disadvantage, for example, any injury, মাথা যদি গিয়ে ঠোকে মেঝেতে, it will create a linear injury because hard object, hard ground, a linear injury. So
So bleeding will not stop there. Bleeding will be continued because of the fibrous threads. So then what to do in the emergency? Just evert the scalp. ভাঁজ করে দাও। With an instrument, this is called the tissue forceps. Catch it, evert it. Bleeding will stop. So this is particularly helpful for the scalp. The same thing, we have a end artery in the appendix. End artery. আমি করছি, আমি ক্লাসে আছি, বেরিয়েই করছি। হ্যাঁ, the end artery. What is an end artery? Very quick. It is single supply. If you block it, the finger will be damaged or gangrene will start. So adrenaline with xylocaine is not a good drug for the finger. Same thing for the penis. Same thing for the other digits. So at the same time, it is the knowledge is exploited by the surgeon. Appendicular artery is an end artery. It runs in the free border. So if you catch hold of the artery, the rest of the appendix will be easily tackled out without bleeding. Right? At the same time, if it is blocked in the child, the appendix will be gangrenous one. So these are the many different knowledges you have to, and accordingly we have to get access for it.